Si n'est pas long qui a change. Si qui a change, c'est le courage d'admettre qui élevate toujours est. Derrière les masques de la morale, les discours bon pot et les promesses de vertu, la nature humaine demeure intacte, avide de pouvoir, de reconnaissance et de survie. Pendant des siècles, rares sont ceux qui ont osé plonger leur regard dans cet abîme sans détourner les yeux. Machiavel était de ceux-là, non pas un cynique, mais un observateur lucide d'un ordre invisible, qui régit le comportement humain bien au-delà des lois écrites. Imaginez une épice silencieuse, éclairée seulement par la poids de la pensée. C'est là que Machiavel demeure, non pas comme un homme du passé, mais comme une conscience active, traversant les époques, murmurait des vérités que beaucoup préfèrent qualifier de cruauté plaudite que de réalité. Il n'écrivait pas pour réconforter, il écrivait pour révéler. Et ce qui est révélé est rarement beau, au lieu de ceux qui dépendent des illusions pour exister. L'essence de ces visions découle d'une constat, simple et troublante. Les hommes ne sont pas conformes à ce qu'ils prétendent être, mais selon ce qu'ils sont réellement lorsqu'aucun regard n'est porté sur eux. La moralité publique est une construction fragile, maintenue par les surveillances sociales et la crainte du châtiment. Supprimer ces piliers, et il n'y reste que l'impulsion et l'état pur, le désir, l'ambition, l'instinct de conservation. Il n'y s'agit pas d'une malgratude, mais d'une logique primordiale, presque archétypale, qui traverse les générations comme un courant souterrain. De ce point de vue, Machiavel n'y condamne nabs out, il comprend. Et la compréhension, à ce niveau, est un acte quasi-spirituel. La théosophie enseigne que le monde visible n'est que la surface des traits plus profonds de conscience et d'intention. Machiavel semble vivre dans ce même territoire caché, où le comportement humain n'est pas juge, mais décrypte. Il observe l'homme tel qu'il est, non tel qu'il voudrait être, et c'est là que réside sa force et son incompréhension historique. Pourquoi cette perspective nous trouble et elle autant? Parce qu'elle nous prive du confort d'une image virtueuse de nous-mêmes. Elle met à nu la face entre l'intention déclarée et l'action réelle. Elle révèle que la bonté n'est souvent pas un choix noble, mais une stratégie dictée par les circonstances. Lorsque le prix de la vertu devient trop élevé, combien la défendant véritablement? Cette question transperce le temps comme une lame silencieuse. Machiavel avait compris une chose que peu de traditions ont osé affirmer clairement. L'ordre social ne repose pas sur la bonté, mais sur l'équilibre entre la crainte, l'intérêt personnel et le profit. En l'absence de conséquences, l'éthique disparaît. En l'absence d'autorité, le chaos s'installe. Il ne s'agit pas d'une vision pessimiste, mais d'une vision structurelle. De même que les lois physiques régissent le monde matériel, les lois psychologiques régissent le comportement humain. Les ignorer ni les nie pas. Elle n'est fait que rendre l'individu vulnérable à elles. Sous un angle plus profond, presque ésotérique, Machiavel apparaît comme un initiateur malgré lui. Il met en lumière le mécanisme caché de la coexistence humaine et nous invite à observer. Ne vous laissez pas tromper, ni confondez pas les symboles avec l'essence. Il comprend que le pouvoir n'est pas de la force brute, mais d'une juste compréhension de la nature humaine. Celui qui comprend les pulsions maîtrise les résultats. Celui qui les ignore devient un pion sur l'acquire. Il voit à là une tension inévitable. Si cette nature est réelle, quest ce que cela révèle de nous? Sommes-nous otages des pulsions primitives ou architectes conscients de nos actions? Machiavel n'y répond pas directement.
El monter simplement que la plupart préfèrent être guides, plaidet que d'être confrontés et cette responsabilité. La véritable liberté exige la lucidité, et la lucidité est un prix trop élevé pour beaucoup. Voici la vérité qui résonne en silence. Les sociétés ne se fondent pas, manque de dos, mais par excès de naïveté. Croire que l'homme agit pour le bien commun est rassurant, mais dangereux. Machiavel nous rappelle que les structures durables ne reposent pas sur l'espoir, mais sur la compréhension. Et comprendre exige d'abandonner les illusions soigneusement cultivées. Au terme de ce premier voyage, une question demeure. Si Machiavel avait raison sur la nature humaine, combien de certitudes modernes reposent sur un déni collectif? Combien de décisions sont prises en croyant à des vertus qui n'existent que dans le discours? La présence de Machiavel n'impose pas de réponses. Elle suscite le malaise nécessaire pour que les bonnes questions finissent par émerger. Et une fois évaluées, elles ne peuvent plus être réduites au silence. Observez une scène banale, presque imperceptible tant elle est fréquente. Un bureau, une table familiale, un groupe d'amis. Les paroles échangées sont polies, les gestes maîtrisés, les sourires distribués avec précision. Tout semble harmonieux. Mais sous cette surface calme, des forces silencieuses sont à l'œuvre. Des comparaisons subtiles, des querelles voilées, des alliances éphémères. Machiavel, verrait non pas une faiblesse morale, mais la nature humaine elle-même. Pour lui, le quotidien est toujours un champ de pouvoir, dissimule sous les apparences de la routine. Il savait que l'homme agit rarement avec transparence. La plupart ne disent pas ce qu'ils pensent, ne font pas ce qu'ils ressentent, et ne révèlent pas leurs désirs. Ils apprennent tout que la survie sociale exige une certaine opacité. L'individu se moule à son environnement, adapte son discours, ajuste son attitude, non par manque inconscient, mais par instinct. Machiavel avait compris que l'hypocrisie n'est pas un défaut moral isolé, mais un outil de l'évolution. Qui se dévoile entièrement s'expose trop. Qui s'expose trop devient prévisible. Et ce qui est prévisible, tôt ou tard, est contrôle. Considérons les petites trahisons acceptées comme normales, la promesse non tenue, la vérité omise, pour éviter les conflits. Le soutien qui disparaît lorsque le risque augmente. Rien de tout cela n'est surprenant. Au contraire, cela semble faire partie du jeu. Machiavel seulement eu l'audace de nommer ce jeu. Il avait compris que la loyauté humaine est presque toujours conditionnée par un avantage perçu. Lorsque le coût dépasse le bénéfice, la vertu se dissout avec une rapidité déconcertante. Cette prise de conscience est dérangeante, car elle touche un point sensible. Chacun a fait preuve d'une confiance aveugle. Chacun a cru être l'exception. Machiavel dirait que cet espoir découle d'une mauvaise compréhension de la nature humaine, et non de la malice d'autrui. S'attendre à une constance absolue dans un monde régi par des intérêts changeants est une forme raffinée d'éveillement. Non pas parce que les gens sont fondamentalement mauvais, mais parce qu'ils sont fondamentalement adaptables. Cette adaptabilité est essentielle. L'homme modifie ses opinions, ses valeurs, voire son identité, selon les circonstances. En public, il défend des hautes vertus. En privé, il négocie des principes. Machiavel observait que les souverains, les marchands, les soldats et les simples citoyens agissaient selon la même logique. Les pouvoirs en attendent que la portée, ils n'en changent pas le mécanisme. Ceux qui occupent des positions inférieures agissent de la même manière, mais avec moins d'influence. La nature reste la même.
So, le contexte change. Sous un angle plus profond, presque initiatique, cette comprehension devient une invitation et la lucidite. La théosophie évoque le voile de l'illusion, la difficulté de percevoir le réel derrière les apparences. Machiavel, symbole opère sur ce même plan symbolique, démontre que la plus grande illusion sociale consiste à croire que le comportement humain est guidé principalement par des principes abstraits. En réalité, il est guidé par la peur, le désir et l'opportunité. Lorsque ces trois éléments s'alignent, l'action se produit. Dans le cas contraire, le discours intervient pour justifier l'inaction. Un changement silencieux s'opère dans notre compréhension. Beaucoup pensent que connaître cette vérité rend froid ou insensible. Mais Machiavel n'y prend pas le mépris de l'humanité. Il propose d'abandonner la naïveté. Comprendre la nature humaine n'élimine pas l'empathie. Cela élimine la surprise. Mais la surprise est presque toujours ce qui blesse le plus. Ce qui s'y attendent à moins d'illusions subissent moins de déceptions. Au quotidien, cette lucidité se manifeste de façon presque imperceptible. C'est choisir d'observer davantage et de se fier moins aux paroles. C'est décider d'analyser les schémas, non les promesses. C'est reconnaître que les intentions n'ont de valeur que si elles sont suivies d'actes. Machiavel ne nous invite pas à nous méfier de tous, mais à comprendre les rouages des relations. Ce qui en comprenant le mécanisme ne devient pas cynique, ils se préparent. Et pourtant, cela demeure un mystère troublant. Si tout le monde participe à si pourquoi tant de gens font-ils le semblant de l'ignorer? Peut-être parce qu'admettre cette réalité exige d'abandonner les recettes rassurantes sur la justice, le mérite et la bonté naturelle. Machiavel apparaît alors comme une présence dérangeante, presque un miroir reflétant ce que nous préférons n'y pas voir. Il ne nous force pas à regarder, il nous empêche simplement de sombrer dans l'aveuglante. Au terme de cette étape, un sentiment d'ambiguïté s'installe. Quelque chose a été révélé, mais sans être pleinement expliqué. La routine semble désormais receler des significations cachées. De simples gestes se chargent de sens nouveaux. Et l'inévitable question commence à se former, encore sans mots clairs. Si telle est la nature humaine, comment agir sans s'y perdre? La réponse n'est pas encore disponible. Il exige une introspection plus profonde. Là au pouvoir, conscience et responsabilité se rejoignent de manière irréversible. Il arrive un moment où l'observation cesse d'être extérieure et devient intime. Machiavel ne parle pas seulement de l'autre, du souverain lointain ou de la foule abstraite. Il s'adresse indirectement au lecteur. La véritable révélation survient lorsqu'on comprend que la même logique qui gouverne les empires opère aussi dans les petits gestes du quotidien. Le désir d'approbation, la peur du rejet, la recherche d'un avantage discret, tout cela se produit avant même toute réflexion morale consciente. La nature humaine agite d'abord. La raison vient ensuite pour expliquer. À ce niveau plus profond, Machiavel semble anticiper une vérité dérangeante. La plupart des décisions ne proviennent pas d'une conscience élevée, mais d'impulsions inconscientes. L'homme croit choisir librement, mais rigid en réalité à des stimuli invisibles, à des conditionnements ancestraux et des récompenses symboliques. La vertu, lorsqu'elle existe, est souvent un effet secondaire de la convergence des intérêts, et non un sacrifice délibéré. Cette prise de conscience ne diminue pas l'être humain, mais le révèle tel qu'il est, prise dans des forces qu'il maîtrise rarement pleinement. Dans cette perspective, le pouvoir prend une nouvelle forme.
Il s'est diter u simple domination sur autrui et devient une domination sur soi-même. Machiavel avait compris que peut atteindre ce stade. La plupart préfèrent exercer de petites manipulations extérieures plutôt que d'affronter le chaos intérieur. Contrôler les autres est plus facile que de se confronter à ses propres motivations. Combien d'actions considérées comme nobles résisteraient à un examen honnête de leurs véritables intentions? Combien de choix justes resteraient valables si l'on fait cette abstraction de tout intérêt personnel? À partir de ce moment, la réussite s'est faite plus subtle. Machiavel semble suggérer que le plus grand danger n'est pas la mécanique consciente, mais l'inconscience collective. Les hommes qui se croient bons deviennent prévisibles. Les hommes prévisibles deviennent des instruments. Quand on se croit toujours vertueux, on baisse à ses gardes. Et là où la garde tombe, le contrôle extérieur s'installe avec une facilité presque rituelle. Ce n'est pas la cruauté qui fait perdurer les systèmes, mais une naïveté organisée. Ici, essa vision touchée à une idée profondément ancrée dans la pensée théosophique, celle que le monde visible est soutenu par des forces internes inconscientes. Le véritable pouvoir n'y crée pas, il n'y s'impose pas ouvertement. Il observe, attend et agit au moment précis. Machiavel n'enseigne pas la domination par la violence, mais par la compréhension. Il semble affirmer que celui qui comprend la structure de l'esprit humain gouverne sans avoir besoin de se montrer. Celui qui n'y comprend pas, même avec les meilleures intentions, sera toujours gouverne. C'est pour il que le plus grand esclavage soit précisément celui qui passe inaperçu. À ce stade du parcours, une révélation silencieuse se produit. Le lecteur commence à percevoir que Machiavel n'y prend pas une froidure absolue, mais la lucidité. Il n'y demande pas l'abolition de la morale, mais la compréhension de ces mécanismes réels. Déconnecté de la nature humaine, la morale s'affaiblit. Intégrée à celle-ci, elle acquiert sa solidité. Ignore les pulsions ni les purifie pas. Tel n'y fait que les refouler. Elles ses expériments sans entrave. Cette perception bouleverse notre vision des institutions, et même de notre propre identité. On commence à s'interroger non seulement sur nos actions, mais aussi sur leurs motivations. Et cette question appelle rarement une réponse facile. Machiavel apparaît alors non comme un maître de la manipulation, mais comme un guide inconfortable vers la connaissance de soi. Il déconstruit l'illusion que nous sommes principalement guidés par de nobles idéaux, et nous oblige à affronter les mécanismes internes qui sous-tendent nos choix. Sommes-nous prêts à accepter cette réalité sans reculer? À ce stade, un renversement s'amorce. La peur cesse d'être extérieure et devient intérieure. Ce n'est plus la peur de l'autre, mais la peur de la connaissance de soi. Car connaître sa propre nature implique une responsabilité. L'ignorance n'est plus excusable. Les recettes tout faites n'y procurent plus aucun réconfort. La clarté est un prix. Elle exige une cohérence entre ce que l'on voit et ce que l'on fait. Rares sont ceux qui acceptent de payer ce prix. Machiavel semble anticiper cette résistance. Il écrit comme quelqu'un qui sait qu'il sera mal compris, mais il n'y cède pas. Son gouvernement porte la marque de celui qui a choisi la vérité structurelle, plutôt que l'acceptation sociale. Et c'est peut-être précisément pourquoi ses présences traversent les siècles avec une telle force. Il n'offre aucune consolation, il offre la clarté. Il ne permet pas la rédemption, il permet la compréhension. Dans un monde qui préfère les illusions bien construites, qui est vraiment prêt à vivre sans elles?
Alors que cette étape du voyage de chez assez fin, un sentiment troublant s'installe. La perspective n'est plus la même. Les justifications sonnet crues, les recettes simplistes commencent à se fondre. Et dans le silence qui suit, une nouvelle question surgit, plus profonde et plus inévitable. Si la compréhension de la nature humaine est le premier pas, qu'adviendra-t-il ensuite de ce qui ne peut plus faire, semblant de ne pas voir? Il existe des témoignages troublants qui permettent de comprendre pourquoi Machiavel raisonne encore si fort aujourd'hui. Durant sa carrière diplomatique, il tuait des dirigeants qui se proclamaient publiquement pieux et qui, en preuve ordonnait des trahisons avec une sérénité quasi-rituelle. Un souverain pouvait assister à la messe le matin et l'après midi, autoriser l'élimination d'un ami politique, sans que cela nécessite le moindre conflit interne. Pour beaucoup, cela passerait pour une hypocrisie flagrante. Pour Machiavel, il s'agissait simplement d'une réaction conforme à la nature humaine, lorsque le pouvoir est en jeu. Il a compris une chose rarement exprimée à voix haute, plus la responsabilité est grande. Moins on a de place pour les illusions morales. Dans les moments critiques, les décisions ne se prennent pas en fonction de ce qui est beau ou juste, mais de ce qui préserve l'ordre établi. Un dirigeant qui hésite au nom des vertus abstraites met en péril tout le système. Cette prise de conscience ne provenait pas de la théorie, mais de l'observation directe. Machiavel a vu des villes prospères et s'effondrer non pas par excès de cruauté, mais par excès de naïveté au mauvais moment. Il existe aussi des épisodes moins connus qui confortent cette interprétation. Dans certaines villes italiennes, des dirigeants extrêmement populaires furent renversés précisément parce qu'ils croyaient que la mort du pupil suffirait à les protéger. Une crise économique ou une menace extérieure sufferent de faire ses soutiens. La même foule qui les avait applaudis se mit alors à les accuser. Machiavel a observé ces phénomènes avec une précision quasi-scientifique. L'affection collective est volatile, mais la peur est constante. L'amour dépend de l'espoir. La peur dépend des conséquences. Cette observation trouvait un écho presque déconcertant dans le monde moderne. Les entreprises qui fondent leur image uniquement sur la sympathie ont tendance à s'effondrer au premier scandale. Les dirigeants qui s'appuient exclusivement sur leur charisme perdent leur autorité lorsqu'ils doivent imposer des décisions impopulaires. Machiavel l'avait déjà anticipé pour des siècles. Il avait compris que la stabilité ne découle pas d'une approbation constante, mais de la prévisibilité des réactions. Quand les jeunes savent à quoi s'attendre, ils adaptent leur comportement. Quand ils ne le savent pas, ils testent les limites. Un fait curieux, observé par les chercheurs contemporains, corrobore cette idée. Dans les environnements où les règles sont appliquées de manière incohérente, la transgression augmente, même lorsque les sanctions sont sévères. Inversement, dans les systèmes où les conséquences sont claires et stables, même modérées, les comportements tendent vers le contraire. Machiavel l'avait présenté sans preuve statistique. Il avait compris que les êtres humains réagissent moins à l'intensité de la règle qu'à sa certitude. Cette perception marque un tournant décisif dans la recette. Pour Machiavel, le pouvoir ne consiste pas en une démonstration constante de force, mais en la maîtrise de l'invisible. Il s'agit de savoir quand agir et, surtout, quand s'abstenir. Il s'agit d'accorder des petites libertés pour éviter les révoltes majeures. Il s'agit de céder en apparence pour préserver l'ordre établi. Nombreux sont ceux qui ont confondu cette logique avec de la fraudure ou de la manipulation,
mais elle relève davantage de la manipulation psychologique que de la tyrannie pure et simple. À ce stade, à sa présence presque un ton initiatique. El simple affirmer que quiconque pretend gouverner les hommes sans comprendre leurs pulsions les plus fondamentaux est vous et logique. Une morale idéalisée ne suffit pas à pérenniser les systèmes. Seule une compréhension profonde de la psyché humaine le permet. Cela ne signifie pas renoncer aux valeurs, mais reconnaître qu'elles ne survivent que lorsqu'elles sont en phase avec leur réalité. Un idéal qui ignore la nature humaine engendre la ruine sous couvert de vertu. Il y a quelque chose d'invraisemblable et de troublant dans cette conclusion. Nombre de périodes les plus stables de l'histoire ont été dirigées par des leaders non pas admirés, mais respects. Et nombre de fondements les plus rapides se sont produits sous le règne de figures trop charismatiques, trop confiantes dans la bonté collective. Machiavel ne célèbre pas cette dynamique. Il l'a décrite. Assez neutralite est ce qui est le plus dérangeant. Il ne permet pas un monde meilleur, il permet une vision plus juste du monde tel qu'il est. À mesure que cette compréhension s'approfondit, le spectateur réalise que Machiavel ne parle pas seulement de politique, mais de toute structure humaine, familles, organisations, groupes sociaux, voire relations intimes. Là où règne latente, le pouvoir s'exerce. Là où la dépendance affective engendre la vulnérabilité. Là où les limites sont floues, l'instabilité règne. Cette logique se répète avec une régularité quasi-mathématique, et puis vite le malaise final de cette étape. Si tout cela est vrai, pourquoi tant de personnes refusent elles encore d'accepter ces lois tacites? Peter parce que les accepteurs exigent d'abandonner des illusions rassurantes de contrôle, de justice automatique et de récompenses garanties. Machiavel n'offre pas de réconfort. Il offre une carte, et les cartes satisfont rarement ceux qui préfèrent croire que le chemin se plaira toujours à leurs désirs. Les voyages cependant est loin d'être terminé, car comprendre comment fonctionne le pouvoir ne représente que la moitié du processus. L'autre moitié consiste à décider quoi faire de cette connaissance sans se laisser consumer. Il arrive un moment décisif où le savoir cesse d'être une simple observation et devient un choix. Justice Machiavel porte son regard à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur, déconstruisant les illusions, révélant des schémas, exposant les mécanismes silencieux du comportement humain. Et présent, la tension s'intensifie car il n'est plus possible de finir la non-neutralité. Quiconque comprend la nature humaine se voit contraint de porter un fardeau inévitable. Savoir comment les choses fonctionnent modifie et jamais notre façon d'agir. Machiavel semblait conscient de ces points de rupture. Il savait que comprendre le jeu change la perspective de l'observateur. La naïveté est irrécupérable. Celui qui comprend comment le pouvoir s'organise, comment les loyautés fluctuent et comment les décisions se prennent, réellement ne rejette plus jamais de la même manière. Il observe les pauses, calcule les silences, interprète les moindres gestes. Le monde cesse d'être une skein morale et devient un champ de forces en perpétuel mouvement. C'est là que beaucoup reculent, car cette lucidité engendre un profond malaise. Elle dissipe l'illusion que les bonnes intentions suffisent. Elle révèle que l'absence de stratégie n'est pas une vertu, mais une vulnérabilité. Machiavel n'incite personne à la cruauté, mais il souligne que la passivité est souvent perçue comme une faiblesse, et la faiblesse dans tout système humain tend à être exploitée, même involontairement. Il y a là une nuance subtle. Le véritable danger n'y réside pas
dans les individus avertement ambition, mais dans ceux qui refusent de reconnaître leur propre ambition. Ils agissent sans se rendre compte de l'impact de leurs actes et deviennent ainsi les instruments de forces supérieures. Machiavel avait perçu que le pouvoir le plus efficace se présentait rarement comme tel. Il se dissimule sous les apparences de la nécessité, de l'urgence, du bon sens. Ceux qui ne les perçoivent pas croient choisir, alors qu'en réalité ils n'y font que régir. À ce stade, la réussite prend de l'ampleur. Le spectateur comprend que Machiavel n'y propose aucun raccourci, mais un chemin sans débauches. Il n'y a pas de promesse de victoire facile, seulement la possibilité de ne pas être surprise. Il enseigne qu'anticiper les mouvements est plus important que de régir, que préserver sa position est souvent plus sage que de chercher à s'étendre immédiatement, car repli opportune peut être plus stratégique qu'une avancée guidée par l'orgueil. Cette logique s'y oppose frontalement aux idées modernes de transparence absolue et d'exposition constante. Machiavel nous avertirait que ceux qui se dévoilent entièrement exposent aussi leurs faiblesses, non pas parce que le monde n'est plus que de prédateurs, mais parce que l'information engendre toujours une asymétrie. Celui qui en sait le plus maîtrise mieux. Celui qui en dévoile trop perd sa marge de manœuvre. Il ne s'agit pas d'une règle morale, mais d'une règle structurelle des relations humaines. La tension monte lorsqu'on comprend que ce savoir peut servir à diverses fins. Il peut être au service d'une domination aveugle ou d'une lucide volonté de se préserver. Il peut endurcir ou mourir. Machiavel ne dicte pas les intentions. Il fournit des outils. Et les outils ne sont ni bons ni mauvais en soi. Le risque réside dans ceux qui les utilisent sans discernement. C'est peut-être pourquoi son gouvernement suscite encore un malaise. Il exige une responsabilité intellectuelle et émotionnelle. Il y a aussi une solitude sous-jacente à ce chemin. Ceux qui voient trop ont tendance à parler moins. Ceux qui comprennent les rouages évitent les discours crus. Machiavel semble murmurer que le vrai pouvoir ne recherche pas les applaudissements, mais la stabilité. Et la stabilité est rarement admirée. Elle est silencieuse, presque invisible. L'individu qui atteint ce stade apprend à supporter l'incompréhension d'autrui sans se justifier, car il sait que les explications excessives affaiblissent sa position. À mesure que cette section touche à sa fin, une question se pose avec une acuité croissante. Jusqu'au point alors sans perdre son essence même? Si la nature humaine est si mêlant d'impulsions, d'intérêts et de masques, quelle place occupe la conscience? Machiavel n'ignore pas cette tension. Il semble suggérer que la véritable maîtrise ne consiste pas à nier la nature, mais à l'intégrer consciemment. Il ne s'agit pas de se laisser entraîner par elle, et de faire comme si elle n'existait pas. Les rythmes s'y accélèrent à l'approche du dénouement. Le spectateur sent que quelque chose est sur le point de se terminer, mais pas encore tout à fait. La compréhension du pouvoir est presque complète, mais il manque l'élément final, le sens. Savoir comment fonctionne le monde est une chose. Décider comment y exister en est une autre. Machiavel a conduit la lecture au bord de ses choix, mais il ne les franchit pas. Ce passage est individuel, silencieux et irréversible, et c'est précisément à ce point de suspension que la réussite se mentionne, car la plus grande leçon ne fut pas délivrée comme une réponse, mais comme un état d'éveil permanent. Ceux qui sont parvenus à ce stade ne peuvent plus finder l'innocence. Il ne leur reste plus qu'affronter l'étape finale, comprendre le véritable prix de la lucidité,
et si quel exige de ce qui choisissent de ne pas fermer les yeux. Parvenir à ce stade, c'est accepter que changement s'est opère, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tout au long de ce cheminement, Machiavel n'a pas été présent comme un moteur imposant des réponses, mais plaited comme une conscience nous incitant à voir clair. I present dans le silence qui suit la révélation. La question la plus importante se pose. Que faire de cette compréhension? Car connaître la nature humaine sans l'appliquer consciemment, c'est simplement accumuler des connaissances. La transformation commence lorsque le savoir se traduit en action. La première étape est simple, mais elle exige de la discipline. Observer avant de réagir. Machiavel enseignait, directement ou indirectement, que la plupart des erreurs sont dues à la précipitation. Concrètement, cela signifie limiter les réactions impulsives, éviter les explications superflues, et apprendre à analyser la situation avant de prendre position. Ce qui observant gagne du temps. Ce qui gagne du temps élargissent leurs horizons. Et les horizons constituent le véritable fondement du pouvoir personnel. La deuxième étape consiste à reconnaître les schémas et non les paroles. Les mots sont futiles, les intentions invisibles, mais les comportements se répètent. Appliquer ces principes au quotidien change tout. Les relations, les décisions professionnelles, les choix personnels. Lorsqu'on juge moins sur les promesses et plus sur les actes, la frustration diminue et la lucidité s'accroît. Cela n'endurcit pas le corps, mais aiguise le discernement. La troisième étape concerne la maîtrise des soi. Machiavel n'a jamais dissocié le pouvoir extérieur de la maîtrise intérieure. Au contraire, il savait que celui qui ne se gouverne pas sera toujours soumis aux circonstances, aux émotions, ou à des personnes plus lucides. Concrètement, cela signifie être attentif à ses réactions, à son comportement, à ce que l'on révèle, et à ce que l'on dissimule. Le silence stratégique n'est pas une mission, mais une protection. La réserve n'est pas une faiblesse, mais une intelligence appliquée. Il y a aussi un ajustement plus profond, presque existentiel. Accepter la nature humaine n'implique pas d'agir contre les valeurs, mais d'aligner les valeurs sur la réalité. L'idéalisme sans structure engendre la frustration. La structure sans conscience engendre la vaidité. L'équilibre not de la compréhension du monde tel qu'il est, mais du choix d'agir avec intention, et non par naïveté ou cynisme. C'est l'intégration que Machiavel suggère sans jamais l'énoncer explicitement. Un autre point essentiel est d'abandonner le besoin constant d'approbation. Ceux qui vivent pour être valides perdent leur pouvoir. Ceux qui ont besoin d'être compris en permanence s'exposent trop. Concrètement, cela signifie accepter que tout le monde ne comprend pas vos choix, vos silences ou vos limites. Et c'est normal. La maturité commence lorsque la cohérence intérieure prime sur les applaudissements extérieurs. La véritable transformation s'opère lorsque cette compréhension devient une habitude. Lorsque l'on parle moins et que l'on écoute davantage. Lorsque l'on cesse de réagir aux provocations prévisibles. Lorsque l'on choisit ses combats avec soin. Lorsque l'on comprend que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites, et toutes les victoires d'être affichées. Cette attitude ne sauve pas, elle fortifie. Elle n'endurcit pas, elle stabilise. Machiavel n'enseignait pas comment dominer le monde, mais comment ne pas être dominé par les illusions. Et c'est peut-être là le plus grand don de ses pensées. La liberté n'est pas du déni de la réalité, mais d'une compréhension profonde de celle-ci. Ce qui voyant clair subsistent moins de surprises.
commettant moins de errors, et développement une force intérieure, qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Si contenu et suscite un malaise une réflexion, voire une résistance, c'est qu'il est touché un point sensible. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à aller au-delà des apparences. Et présent, le choix vous appartient. Intègre cette compréhension à votre quotidien, ou la considère comme une simple idée intéressante. Si cette vidéo vous a touché, merci de la liker. Cela permet à la chaîne de continuer à produire du contenu aussi pertinent. N'hésitez pas à commenter si vous a le plus marqué, et vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez, simplement pour partager votre réflexion. Et si n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ici le but n'est pas le confort, mais la clarté. Et la clarté transforme.